Good afternoon, the Honorable Sir Samtidar and all of my beloved friends. First of all, let us thanks to God because of His blessing we are be able to join in this Zoom meeting conference and learn together about the social linguistics lessons. Well, the presentation today is about critical social linguistic approach to language and power. Thank you. Before we start our presentation, let me tell you our theme. For the first will be given by the first presenter. It's me, Hani Wiyanda, will explain about the weapons of the weak and political correctness, power and resistance. The next is for the second presenter is Hilda Fahriza will explain about anti-language and debates about sexism, successful resistance. Third presenter is talking about symbolic domination and unifying the linguistic market. Two case studies will be explained by Nurul Afika Sudirman. And the last presenter is talking about linguistic variation and the economics of linguistic exchange will be explained by Cici Nabila Azhara. Okay, I'm as a moderator will guide this presentation from beginning to end. Please pay attention to all friends, and the end of the presentation we will open a question session if anyone wants to ask. So first material is about the weapons of the week. The weapons of the week 1985 are traditional in various political science subjects, but with the help of social linguistics, it contains important instructions that can be ignored regularly, such as the dominance of the types of resistance that are most effective in everyday life except during battles, and revolutions can be added to something else which can be transferred based on conflicts and interaction between landowners and assigned pseudonyms for villages in Malaysia. Fokus Scott adalah penekanan dan perlawanan daripada persetujuan komusi dan kesalahpahaman. Perilaku petani yaitu wajah mereka dalam berurusan dengan pemilik tanah lokal dan perilaku terbuka mereka saat berinteraksi satu sama lain berdampak langsung pada elit hampir tidak ada. Secara linguistik ini ditunjukkan dalam banyak cara seperti kode bahasa dan fitur etika praktik penanaman peribahasa dan lain-lain. Tetapi contoh Scott ini unik untuk dunia makna dan praktik penggunaannya meskipun dia di praktik umum sebelum mekanisasi dimulai. Tenaga kerja petani telah menjadi penting dan diinginkan oleh pemilik petani kaya untuk mempertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Afika Sudirman. I'm from class B. Anti-language. Anti-language adalah dialek atau metode komunikasi minoritas dalam komunitas anggota komunitas bahasa utama. Istilah anti-language diciptakan oleh ahli bahasa Inggris M.A.K. Halliday, Anti-language American Anthropologist 1976. Anti-language pada dasarnya diciptakan oleh proses relaksikalisasi atau penggantian kata-kata baru dengan yang lama. Detata bahasa dari bahasa induk dapat dipertahankan, tetapi khas kosakata berkembang, khususnya, tapi tidak semata-mata dalam kegiatan dan daerah yang penting bagi subkultur dan membantu untuk menonaktifkannya. Paling tajam dari masyarakat didirikan. Debates about sexism, successful resistance. Mungkin oposisi yang paling terbuka dan bisa dibilang sukses terhadap kekuasaan dibentuk bahasa yang dominan atau baku berasal dari penelitian tentang bahasa dan gender. Peneliti telah mengidentifikasi bidang bahasa, struktur dan kegunaan yang mendukung cara pandang penggunaan bahasa, yang mendukung perspektif laki-laki dan merendahkan perempuan. Sosiologi dan kekuatan simbol oleh Pierre Bourdieu. Konsep kekuasaan simbolik pertama kali diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu dalam La Distinction. Bourdieu menyarankan bahwa peran budaya lebih dominan daripada kekuatan ekonomi dan menentukan bagaimana hierarki kekuasaan ditempatkan di produksi di seluruh masyarakat, yaitu dominasi simbolis. Dominasi simbolik adalah ungkapan favorit Bourdieu yang mengacu pada proses di mana kelas penguasa mampu mengendalikan norma-normanya sebagai satu-satunya kompetensi yang sah di pasar linguistik formal. Di pasar tertentu, produk tertentu memiliki nilai lebih dari yang lain.
Bagian dari sosialisasi melibatkan bagaimana menghasilkan ekspresi yang paling timpang. Contoh nyatanya adalah segelintir orang yang menguasai aksen gengsi masyarakatnya, misalnya RP di Inggris. Kedua yaitu habitus, kebiasaan. Itu adalah istilah lama dalam retorika yang diadaptasi Bourdieu untuk menunjukkan sistem yang tahan lama dan dapat berubah, yang muncul dari kondisi keberadaan kelas atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Hubungan antara kondisi material objektif untuk kelas dan dimensi subjektif kelas dan status yang dibentuk oleh gaya hidup kelompok dan individu. Kebiasaan menjadi hampir terukir dalam postur khas yang muncul dari disiplin awal, yaitu duduk tegak, jangan bicara dengan mulut penuh, dan seterusnya. Unifying the linguistic market, 2 case studies. Without a linguistic market, there are 2 case studies, namely French and England. Prancis, kadang-kadang bahasa standar yang melayani negara delegitimasi dengan mengatasi proses konfliktual yang terlibat dalam kebangkitannya. Bourdieu mengacu pada karya Ferdinand Brunot tentang sejarah bahasa Prancis untuk menggambarkan penyatuan pasar linguistik Prancis. Keberadaan bahasa Prancis standar yang dominan di seluruh negara bagian adalah fenomena yang relatif baru. Pada abad pertengahan, apa yang sekarang menjadi bentuk standar hidup dengan dialek lain yang semuanya digunakan untuk penulisan dan konteks sastra biasa. Kedua yaitu bahasa Inggris di Nigeria, Abiodun Gog Pariola, mencirikan situasi sosiolinguistik di negara pasca kolonial dalam kerangka Bourdieu. Proses penjajahan pada abad ke-19 melibatkan antara lain integrasi pasar linguistik baru. Sebelumnya lebih dari 400 kelompok independen berbicara dalam berbagai bahasa. Seringkali bahasa yang tidak dapat dipahami tanpa satu lingua franca yang saling mempengaruhi. Bahasa Inggris adalah alat utama dalam proses kolonial dengan asosiasi superioritas militer, teknologi, pendidikan. Ia memaksa restrukturisasi pasar linguistik. Linguistic variation and the economics of linguistic exchange. So first, linguistic variation or simply variation refers to regional, social, or contextual differences in the way that a particular language is used. Variation between language, dialect, and speakers is known as inter-speaker variation. Variation within the language of a single speaker is called intra-speaker variation. Linguistic variation is central to the study of language use. In fact, it is impossible to study the language form used in natural text without being confronted with the issue of linguistic variability. Variability inherent in human language. A single speaker will use different linguistic forms on different occasions, and different speaker of language will express the same meanings using different forms. Of practice related to one above arrows the main theoretical orientation that all actions are in some way guided by interests and which are interchangeable. Different language and varieties have different symbolic values. Different linguistic varieties are assigned market value and a range of positive or negative prices. Many of these values are based on connotation for linguistic variation. The highest market value is given to varieties that are rare and desirable in the market. The highest of this is considered valid speech. A speaker's assessment of the market condition and the anticipation of the likely reception of his or her linguistic products serve as an internalized constraint on his or her speech choice. Bourdieu implies that the natural code for the tone should be Bernese, but it is not legitimate in all contexts. Thus, at one and the same time, the woman's linguistic behaviors show skill and versatility, as well as the effects of symbolic domination.
the upper and the upper middle class of Leboy, is evident that the linguistic behavior of those whose habitus has become the embodiment of the norm. Bourdieu stresses the relaxation intention in the use of language by this class. The relaxation provides evidence of a relation to the linguistic market that can only be acquired through prolonged and precocious familiarity with markets that are characterized by a high level of control. This linguistic insecurity is most evident in hyperaction, which Bourdieu interprets as inscribed in the logic of pretension, which leads the petits bourgeois to attempt to appropriate prematurely at the cost of constant tension the properties of those who are dominant. This is a rather strong characterization of a class divided against itself linguistically, whose members seek at the cost of constant anxiety to produce linguistic expressions that bear the highest yield on the market. So the conclusion is the potential for domination and resistance is implicit in linguistic marking, illustrated by studies of phenomena such as class inequality, caste change, anti-language underworld in Elizabethan England, and gender struggles in the West. The advocate and critical language awareness of the media, in particular Bourdieu's model of symbolic dominance, draws on a broader notion of class than one that involves only economic capital. The key ideas in his explanation of language and inequality are the linguistic market, habitus, and epimension. And Bourdieu does not explain in detail how symbolic and social capital are involved in the construction of class location, although he identifies 4 forms of capital as constitutive of location social space in most of his writing on class. He only uses the notion of economic and cultural capital in his empirical study of consumption patterns in France. Various types of capital, a form of social energy, which is at the same time a theory of classes and class fraction determined by the ownership of certain volumes and capital structures. Okay, I think that's all from our group. If you have any question, please leave your question on via WhatsApp group.